yo gye muyoya okuddukira oba gye mulowooza buli kakubye buli kabasunye buli kabakoonyeeko nga muli mu Saudi Arabia oba mu Bawarabu gye muyoya okudda mweweweezeeko e Uganda yo mutereerayo anti embeera embi mwe tukolera yetuleetera okulowoozesa oba okulowoozesa ebigere n'emimwa tuddeko ewaka. Yes, embeera mbi. Naye ewaka gye mwagala okudda ewalungi emmotoka ewalungi yo mutereerayo. Puroguramu eziriyo gavumenti zeetaddeyo muli radio zeegattako. Waliwo kati PDM kakadde kamu kakumala okomewo ne lastika ng'egaziye already efuna kakadde omwezi 9,000 odde Uganda gwe n'akabinako onoosobola okukatuuza ofuna akakadde ka PDM okakozesa omwaka mulamba kakumala. We should substantiate our reasoning. Yes, weweweezaako era kakati embeera bwegera bweti nze kyensinga okulowooza kuddaka kubanga embeera mwe tukolera mbi nnyo. Kakati gwe nnyabo atannaba kugenda bwe baba nga bakugambye nti bali gye bava embwa egoba ow'ekiwempe ng'oweddiba atannaba kusimbula kuva Uganda bw'onootuukayo embwa eneekutaliza. Embwa y'omuwalabu eneekutaliza kuba olaba etulugunya abaakusookayo nga beyita bakaliba kakati ate ggwe amaca. Funa bulungi. Therefore ekibuuzo kiri nti yo e Uganda gy'oyagala okudda ng'ofubutuka you don't give a chance to your disputes oba ebizibu byo ne mukamaawo you don't give them a chance for a hearing kubanga nammwe in one way muli bakanaaluzaala. While we are asking for fair hearing, some of you are not ready to have this fair hearing oba okuwulirizibwa. Oli mu contract mukamaawo ekyamazima akulwepinze oba ataddewo embeera enzibu gy'oli akutulugunya nga n'obujulizi weebuli. Oli mu nnyumba ye naye ate oyagala kuddukawo oba mu nnyumba ye mwennyini mwali mukukolera ebyambyone ate gwe mfo ky'okusaba obwenkanya ate omusaba tiketi kuddaka. Total confusion. Omusaba tiketi mpa tiketi nzimanyi ntwala ku woofiisi ebintu ebiri contrary to what you deserve, to what you need. Mukama wa akumya omusaala instead of insisting to ask even if somebody comes up to support you, stick on asking for your salary. Lemera ku musaala. Don't confuse, don't mix the two. Ate musaala ate kakati nze wano njagala kuvaawo ate kakati takusasula. Oba takusasula lemera ku ky'omusaala toleetamu byakuvaawo awo kubanga tebyabaddemu. Totandika te kuduumira bakutwale ku woofiisi kuba tebyabaddemu guli gwabadde musaala. Funa bulungi. Banja musaala, don't go to police. Police oginoonako ki? Contract wagisayingira ku police oba obukwakulizo buli mu contract bw'otamanyi nti bubanja musaala era ekirina okukolebwa nga mukama otagusasuddemu ekiri kyo kigoberedde. Olwadde weetaaga bujjanjabi. Why do you begin asking bantwaleko ewaka bannaye nze mbuli yajala kuddako ndi mulwadde nnyo bantwale mangu ewaka banziruse mangu banzije wano nzire ewaka kuba ndi mulwadde. Such a statement lacks common sense. Ndi mulwadde mufo ky'okusaba ndi mulwadde ntwalibwe mu ddwaliro mukama wange ntwale mu ddwaliro oyogera ndi mulwadde ate banzize ewaka ate njagala kuddaka ndi mulwadde nsanga abaana bange. How can those two or three get to connect? Bikwataganirawo. Abaana be waleka Uganda bagira batya mu bulwadde bw'olwadde ne bw'oba oli wakufa oba oli wakufiirayo ebyo bikwataganirawo. Maama w'omulwadde akwatagana atya n'omusaala gwe bakusasula? Nsasula bw'oba tasasula nja kukuba nze ndeka ŋŋende maama wange mulwadde nnyo. You are totally confused. Oba bwavu bwe bwogezi bitakwatagana ekyamazima tetumanyi. Naye nga you have a problem you yourselves. Kuba bagamba ensi bambi edi bya mutere. The way you demand for help provokes your bosses.
On top of your bosses also luring you into constructive dismissal, you have failed to understand nti bakama baffe balina obukodyo, balina traps bwe batutega okutulemesa oba okutussaako embeera tunafuwe tutandika okufuuka abaddu. Kuba kiraba oli mugezi ogezaako okugoberera obuufu bwa contract, n'olwekyo n'atandika okunafuya ng'akutega obubadi n'akutega kalo n'akutega kali paka lwana wakogeza ebitakwatagana era mwana atu n'obyogera, oba n'akussa ku mbeera ekutiisatiisa paka lw'oyatula nti nze njagala kuddaka, gwe kennyini ne weefundukula okuva mu ndagaano. Olwo nno n'agamba kati tukulina, wuuyo tayagala kukola, ffe tubadde tumuwa buli kimu, tayagala kukola, atugamba ayagala kuddaka, ffe naffe twassaamu ssente zaffe kati amala zisasula ng'essimu bagikuggyako, buli kimu nga bakikuggyako, kumbe baakuteza akakodyo ne bakwogeza mu kamwako nga gwe kennyini gwe ayatula gye bali nti bakutwala ewaka. Ekyamazima ng'olinganga akudaala, ng'olinganga akinagguka, kubanga bo w'okyogerera ekyo wadde be bakutemputinza okukyogera mu busiru bwo n'okyogera bagenda kutandika okyekwasa against you and they use it against you. I hope I'm clear. Let's regain our common sense and get to control our feelings. We should avoid getting emotional and investing emotions into issues that have terms. I mean, there are terms. Waliwo terms ezifuga abakozi. Mu abakozi muzimanyi. Oba olw'okuba babatwala babaawuddemu. Kivola batuvumirira ekyokubatwala nga babaawuddemu buli omu atwala nga bw'ayagala. If you could all join a voice or join a one leadership, you could at least have common terms on which you all agree before you exit. And when you reach there, you always have to follow that. And we all see how to defend those that have been affected or have been lured into torture or any other issues that may arise in an orderly manner. But that does not happen because babatwala nga buli omu buli mutwe gulowooza byagwo, ne mutuuka Mogadishu nga buli omu ali bibye, temumanyi nti muli mu field yaba terrorist. Oba I'm giving an example. Going to Saudi Arabia is like going to Mogadishu uncoordinatedly. Oba okusindika amagye g'eggwanga Mogadishu nga tegali coordinated. Bagagwako kiyiifuyiifu ba ambush n'olaba emirambo egikunkumuka okuva Saudi Arabia because temukwatagana, temutegerekeka, you are not coordinated. Uncoordinated troop movements never win what they called a battle that they faced knowing that it is a battle. Move Uganda nga mumanyi nti Saudi because simwe musose wadde company zibalimbalimba nti biri bulungi, tewali kyakira kiswa bagamba, teri atunda pani yasuzeewo n'akugamba nti akati londa bulungi munaye londa mpola mulimu yasuzeewo n'owaleero aba ategeeza ki? What does he mean? Is it to his benefit then? Omulowooza nti ye bwakubuulira nti waliyo ebibi Saudi Arabia olwo nno munaye gwe n'ogenda oba wakugamba nti bino byetwogera olwaliro bye tubakakakasaako nti oba byonna mu biri mu kuyitamu bwabikubuulira mbwogende. You will not. Of course they will continue lying to you. That is the fact. They will continue lying to you how the situation is good, everything is okay, but the reality is different. You wait. Ngomaze okufesinga oluguudo lwennyini. Ojja duwulira. Ojja kwasimula obugolo. So what we are citing for you is what is going to continue happening. Government never nebaterawo nti tubateddewo abalondoozi baabo. Without you applying your head, and you always apply the lower gears, these gears of your feet, kulowoozesa bigere byebisalawo, because you don't want to understand olowooza nti omuntu omulala yajja okulowoozesa omutwe gwe ajja akutegerere wakati mu kiseera ng'ofunye bikusoomooza. It is time now you get to understand what you're supposed to do. It is your choice. It is your decision. You ought to respect it. Nobody is pushing you to go to Saudi Arabia. Abalala kababalimbe kabuloga akulinde omala okubonaabona adde ku mukutu ayasame ng'ayita kampani yakutwala. That is not is not our priority now. You know? The fact is, ebibasoomooza abamu bivudde ku bunafu bwammwe. Bituufu weebiri naye entegeera yammwe ennafu. Bw'onookyusa entegeerayo and you get to adopt. You adopt yourself. Enfudu ekyagikuza ng'erina ekikuta ekyo ekikaluba because yategeera
nti eyina obunafu ku ddiba lyayo oba mu kikula kyayo waggulu n'egendako ekikooti ng'ekyo era neemanya nti ebiseera bwe bituuka nga waliwo threat I will hibernate within this court. It grows up knowing nti nja kusikamu nekweke mu kintu kino ne bwe bakisamba ne bagwa eri, they can never kill me, they can never finish me because I have an immunity. How many of you have thought to do that? Even if an insurance company comes, actually insurance companies are getting skeptical to insure us because of this fragility and uncoordination, the lack of a leadership. You can ask Minister of Gender. In the days of Minister Frank Tumwebaza, he wrote to the insurance agencies to design a plan. But the question was, are these people we are protecting really protectable? Or they are just as fragile as eggs? But that can be controlled. It can if you put yourselves to order. And this order must come when you regain your common sense. Zembyogedde bwe nti okasaabuuko gwamanyi oba onyiga sajja atwogeredde nnyo emisumaali gyo tugikuba ango yonna paka lwe kinaanywera. Naawe omukozi weesootinge ebyokuddaawo babeera banye it's like accepting to undress to get pregnant of a man is whatever. You get pregnant. After getting pregnant, after being convinced by a man, you get his whatever, you get pregnant, then you enjoy, you raise your legs as you shout how things are good, everything is okay, katonda yabadde mwene ensonga. We see you shouting at the airport, lining up like a millipedes, you know, being boarded like a slaves. You are being boarded, lined up, without asking questions. Jetulaga wagenda kubeera watya. You understand? Omukazi atandika okufuna olubuto nga tamanyi nti ekiseera ky'okuzaala mu Labour Ward kyanjawulo ku kwambula empale. Kuba byonna byakwambula mpale. Alo? Byonna byakwambula mpale. Jagamba omwami abadde kyono. Kwambula mpale. Sirabangayo mukazi azaala ng'agyambadde. Abasinga bajambulamu ng'ayingira wano ku mulyango. Ava n'eka nga teriimu. Ng'ayina akabina kasansabaga kati. Olwo ebisa bimukoze ki? Bimukutte. Abalala era basinga babikola ng'agenda okulufuna aligijjiramu eri ku mulyango. Bwe bityo bifaanagana. Ekiseera eky'okwasimula nga kituuse, obukwakulizo bwa njawulo, n'anaakutaasa abeera mukambwe nnyo okusingako oyo eyalukufumita. Munfuna bulungi? N'olwekyo mufune okuyiga. Alukufunisa mulala, n'alukuzaazisa mulala. Eyalukufunisa talabikangako mu Labour Ward. Talabikangako. Mwana atu ne bw'asembera okumpi awo nga ebisa bitabuse nti baawaze ke babe bazadde bo tewali kye basobola kukola. That's why most of the times abazadde bammwe bazze mu nsonga zammwe mu abaana bali ku mawanga ne balemererwa until they hand over to the voice, until they hand over to the people that can amount pressure onto the responsible parties, that can amount pressure onto you yourself, because namwe temuli bantu. Behavior wise, your manners are totally unbecoming. You are not ready to follow the rules of a Labour Ward, and you think you will be left. Midwife tajja kuleka onyiga omwana oba akulabe ng'omwana atuse mu magulu agaane kupasula episiotomy. Ajja kupasula. Onfuna bulungi? As a surgeon, nange sijja kuleka. I will recommend you for a C-section. Ojigendemu bakusala ekiso oveeyo nga obuyana, and when your beauty is also reduced. Onfuna bulungi? Because it won't be the same. Tosobola kusindika mwana n'obulumi bwa njawulo. So in order to state your life, there are certain conditions that will cause pain on your body. It is the same way when you reach Saudi Arabia. It will be hard for you. It will take time for you to be restored. There will be conditions
for you that you have to follow in order to be supported, but not expecting support from your husband. Your husband can facilitate the process of your delivery, but he will not be the one to deliver you. Nange omusawo ekiseera ekyokuzaalisa mukazi wange ate sibeerayo because I will sympathize. This is why we are telling you most of the times companies olw'okuba zaabamala batunda zisympathizinga, and they get too much into sympathy not to tell you the realities until you die in their hands when they cannot help you to push out to this baby you call the success. Until you die, when they are fidgeting, until you are taken off phones, babajjako amasimu ku maoffice eyo because batitibana wakati wa business yaabwe n'okutaasa gwe ate agambye nti mukama waakubonyaabonya. Wakati w'ekyo kye banannyonnyola abazadde okkakananga essimu bagikugyeko, increasing tensions. You understand? It's like a husband who sees a wife late in the night ng'ebisa bimukutte n'akanya mugamba mirayo ku Panadol totoleekaana tokaaba naye ng'omukazi almost ali mu 6 centimeters asembedde, it is time to deliver, naye ng'omwami ali naye ye alaga nti tabitegeera. This is what the companies do. This is what they do because they have got no expertise to feel for you in that way. What they feel, they think now they own you and they are in charge. But at the same time, they have got no experience in delivering you. Some of you have even made you lazy. They don't know that a pregnant woman sometimes deserves exercises. They have denied you exposure to understand what the reality is. Babeewaza okujja eri ffe abababuulira ebituufu. And they end up lying to you, keeping you in dark shades. They don't want you to come and join circles of workers where you will learn to join the antenatals, the antenatal clubs, where you will learn from each other. They don't want you. They rather want to keep you in their own company circles where they keep fooling you until you deliver prematures. Most of the girls have been delivered as prematures. I mean, some of you mugenze kukola ebweru ne contract nekulema okumalayo because balina bye bakuteekamu agalowooza aganafu, and yet you are supposed to be different until you lose your success. You end up in deportation. That's a total loss. It's a total almost a miscarriage. Wakatuuka e Saudi Arabia emyezi 6 n'ofubutuka mu kiyumba n'ogenda ku deportation, sijui sakan. And even a sakan is also another thing that has to be questioned. If you are really in position to help us, you don't need to, when I get pregnant, you don't separate me from my husband. Or you prepare somewhere that I will go and stay, that's very wrong. That wherever I get pains of my baby, I'll have to run somewhere. Kitegeeza nti kigenda kukuleetera ate okulowooza nti gwe buli kanaaba kakusoomozezza ate ogenda kumalira mu kudduka nga buddusi. Omuntu ateekawo sakaani atulowoozesa nti ayagala kufuna ssente wabula tali willing ku resolvinga bizibu byabo abagamba nti facing challenges within the workplace. They are not willing to resolve them to the conclusion. Rather, they are preparing where to offload the victims. That means they are planning to prepare, they are preparing to get more victims than reducing. But some of you, to the contrary, have chosen to embrace that. So, ebyo byaffe. Abyagala bitwale, atabyagala weematize. Naye njagala okutegeeza nti ne Uganda gy'odda togenda kutereerayo. Kubanga already okumawo nga akatiba kaagaziwa. Lastic angazi tekyasobolayo. Ebyo byogedde ng'asaaga, but that's what is going on. Abakomyewo bonna tekuli atereddeyo. Bonna basagaasaganya. Bakomawo nga balaajana ne tubonaabona. Bwe batuuka wano ne batandika okwasama.
akati ate banaye munonyezeko wenzira because you cannot. You've already changed. The adaptation is different and you fail to see that far. I wish you the best. Ku number 0700775501. Join the voice to get orderly and better represented. Thank you.